speakers. Yeah, it seems like you managed to get a speaker for it. Yeah, speakers. Microphone is set louder today. Oh, good. Yeah, Which is good. it helps. Yes. Okay, because we're short of time, we're going to do the short mandala offering on page 16 and then the refuge prayer on page 22. Sanje Shindo Mede Bewai Tugu Nanda Shina Sho Namba Chena Ge Chugu Kala Jise Shida Tsambe De Sage Cheki Chaba Abdu So Idam Pura Namadalaka Diriataya Yes. Sage Chadan Suchi Chokama Chancho Padu Daki Kasachi Aki Sonam Ye Tola Beje Sanje to Parasho Tuna Soji Chona La Chanjo Pa Tani Jazo Che Dagi Jiso Jibe Sonam Ye Tola Beje Sanje to Parasho Chona Soji Chona La Chanjo Pa Tani Jazo Je Dagi Chunyan Jipe Sonam Ki Tola Penche Sanje Ruparash Olas. 다 그들을 쉬시하는 되게 있으려게. 시제 십주 시행하 받는 말이도. 시간 내려가 있겠다. 당가 뒤 민도다. 레샤. 십주 시간 시행. 되게 다 있겠어. 알았어. 다다네마 그들 쉬시하는 되서 했어. 아니 단다 시제의 시비는 시제 십주 시행아. 나가 치도 대당 대신도 레네 다기리 제레 마데시 대다라 양도 셈바니 디 님보 보네 장민규 어디 손으나 So we're on verse 45. Verse 45. 나가 치료되는 대신도 세대로 와겠나. 레라 Let's. Verse 45. Believe, in fact, joyful perseverance and mindfulness, observe concentrations and discriminating awareness, and 5 supreme dharma measures, strive after them. And these are known as the forces and the powers, and also what brings you to the peak. Well, ngaba shibshenga de dan de tsar wa gen la. 십주 시행하 단다 대샤 Edwe. 대샤 Shenga de din shibshenga de 사대 대쇼 아 gen la. Ni shibshenga tsa sha. Shibsheru de le dan de gen la de job de shibsheru de ger nan wa. 아래 내들라 탈량 십주 시행하려기도 Oh, let's. 아 So, sorry, I read the 45, but Kishla read the 46, verse 46. I've not gone beyond the 시행하려기도 knowledge or the death, or being parted from what is pleasing, or beyond what my karma will do to me, through the gateway of it is antidote, repeatedly thinking like that, beyond becoming soon. 이상해 Lao. 단다 대 간들이야 대단 준주 다단 템바단 세야지도 알아 Oh, lao.
대다 니가 십주 생활이 생각되나. Oh, let's go. 시제 니 십주 생활을 라스. Let's go. 다 배나 이 시제 니네마 가르된 게 됐습니다. 되게 다음에 봐 고미야게 그봐. 동반이 고미야스야 될마 니네마 티두고 요레스라. 다 시제 니네마 트네. 동반이게 돈다가라야 지하들 내용 거레스. 다 이나양 나란조 당보 아니 카두 코라라 지 동반이세 지 베게 동니디야게 슝지 장바체 대간에 동니레지 곰 대비 임비나 아니 될라야지 가서 그래 어 슈그레지 개요 말에서 간다마다 대표게 슈그레지 개요 말에 가르레스나 말한도 나와기 부제 참참로 도산조도 직벌했으와 아니 고지 전달이지 하나 다가를 말하나 다가를 나와기 부제 도산조데 당원에 잔에 베게라 베지 렌드 자 침부지게 치도 지 도게 임이나 아니 고 레드 자 침부텔라 봐 깔레 잡는 도구로 와 대나신 제네 동반 알레 얘기 가라야 동반이도 다가서 공발에 동반이 곰고야 그 균지 그봐 대조 삼로 당내 안에 신의 동반이 곰야 돼가 두고 있나 동반이라 숙침보 자두 그래스 라스 From this verse onwards, we are engaging in, we begin in discussing in meditation emptiness from this verse onwards. Because previously that we talked about the sufferings and then causes of sufferings and ignorance and negative thoughts and emotions and afflictions and so forth. And all of those, we have gone through all those shortcomings of all of us. And now, when it comes to engaging in the meditation on emptiness, it actually introduces us by what means all those shortcomings that we have talked about earlier can be eradicated. In other words, we're talking about what kind of methods or skillful means can eliminate those shortcomings that we have described earlier. So if one is able to understand the one's shortcoming and what kind of antidotes or the remedies that really serves as tools for eliminating one's negative thoughts and emotions, then when it comes to introduction of emptiness, one will have a keen interest. One will have a very, extraordinary interest in receiving the teachings on emptiness and meditation emptiness. Otherwise, without introducing all the shortcomings, such as afflictions and sufferings and its causes and so forth, if one just talking about emptiness, it might not be as effective as it is already, as it's at the prior introduction, as is given a prior introduction of one's shortcomings. 야 텐데 인된 zambalaya 다 텐네마 다 동반이 곰고야기 김진데 칸데스 마 숨고 요래서나 아니 나가 치스도 다 나베 동에체 가베 동에체 치베 동에 아니 두바 다 수수기 지 년이 둘러서 와파 다 선제다 시제다 텐데 바 두바다 제베 동에 아니 양지 rangi debe ngobo to pa kuma da to la short ne tebe ge tinde ge dunge da pa the de dunge ane yang zu yabo to zu ma tebe dunge tinde dunge yoro ba tinde ge dunge che na ba dunge ga we dunge chi we dunge do ba da tebe dunge de dan ji de zo chang ma lo se ba dunge de zo chang ma lo ane
간제스 중불에서 나와 동네 대조 참마 간제스 중불에서는 자와 마 추다 마소나 자와 용사디 당보 용사디 아니 되네 중불 왔다 단지 마리베 왕기로 와 마리베 왕기 아니 차단이게 왕기 레사 아니 랭데 왕기 아니 다 랭에 버틴데 집에 왕기 아니 나가치 와다 저쪽에 동네 대조 참마 되네 용불 와 아니 된대게 나가 집에 동에 된서 안에 소속에 정말 정말만 내면도 당연하야 랭에 바치베 왕게레 랭에 바게 집에 데부레 마도 지게 랑게 아니 가 메두바도 좀가 되게 메도 가 치기메 야바도 좀가 치기 인생에 된대게 소소라라와 면도 서봐 랭이 다기리 첼레 마데시 서봐 다 랭에 배짱장왕게 제부 동네 연구도 진짜 인디 점발이야 나라라 라와면도 왕가 동네 되게면도 레가 왕게 중거도 진짜서 제따르 양도 삼반에 진짜게 레준데게 삼로도 양양 땅원도 양양배 삼로 땅원도 레준데랭에 번이용도 봐 대인님별권의 장민주로 쓰봐 진짜 지대 점발이야 다 가서 지 단달로 shunshun 다 가드레지나 베 딕딕이래 잡아 쓰도 좀 봐. 셴바기 잡아. 아니 책배 잡아. 아니 지야 연대 요게도 연대게 잡아. 근데 잡아 망보지 여러 봐. 근데 근데 지야 다 랭에 받을 삼론 다운데 아니 거지 킹직라고 근데 친구 말아봐. 랭에 배운가 단다다 어디도 다 랭에 배운 게 칸데지 용거 있는 신경민도 쓰네. 근데 지 용거 봐. 근데 좀 말아야 다 랭에 보들 레 근데 게 보들 님보되네 코바 매버스나 매버서야 요거지로 와. 근데 인데 좀 말아야 대 님보데 파텐도 베나 랭에 바 매버서도 그도 당에 되게 님보 잡았어야 돼 다지 녀모 받도 명매로 어디 저기 님보 봐서 님보고네 매버 서비이나 아니 랭에 받이 용금인도 어디 데서 삼로 담비이나 아니 동반이 고면라 슉 태기로 봐 어디 데래샤 The reason why we need to meditate on emptiness, the reason why we need to meditate on emptiness is because, as we read earlier in this verse 46, where it says, I have not gone beyond sickness, old age, or death, or being parted from the water's placing, or beyond what my karma will do to me through the gateway of its antidote. Repeatedly thinking like that, you won't become smart, right? So the reason for meditating on emptiness is to applying antidotes towards all these shortcomings. As it is mentioned in the verse 46. Okay. Because your sickness, old age, death are the result of our previous karma. And that the karma itself is driven by our negative thoughts and emotions. And the suffering, the root cause of our suffering, must be understood right from the beginning. So what is the root cause of our suffering, which is grasping at self-grasping mind, grasping at self, or the self-grasping mind, which is also known as Danzin Maripa, which is the ignorance of self-grasping mind. Ignorance of self-grasping mind acts as a root cause of all the suffering that we experience. Because of this ignorance, attachment and aversion are pursued. And due to this emergence of attachment and aversion, one then engages in those mundane activities, which becomes a negative karma.
As a result of this accumulation of negative karma, one then undergo tremendous amount of sufferings, such as old age, sickness, and death. So all those negative experiences that we are undergoing are all a result of our own karma. And we have no power over it. In other words, it says, I have not gone beyond all those conditions. We have not gone beyond all these conditions because we're remaining under the condition. In other words, we're remaining under the control of those negative thoughts and emotions, as well as one's accumulation of karma. We are unable to free ourselves from that at this point. So now, if we are able to, because we might have this kind of feelings, some kind of pride or more egoistic feeling, or the egoism that we may have, it is because maybe due to your own knowledge, you may have a lot of knowledge, and based on knowledge that one has, one may generate ego, pride. Similarly, due to one's youth, one may generate again ego or negative, self-importance and so forth. But if one is able to understand that regardless of what we have at this point, so long as you have not been able to sever, not been able to seize the cause of the sufferings, I am not free, I'm not beyond those negative, I'm not beyond the sickness, old age, death, and it being parted from the what is pleasing and so forth. And when one is able to reflect one's mind upon that, then one will not be able to overpower, one will not be able to overcome by the smog that it talks about here. You won't become smart, it says, right? Because you think, you know that you are not free from that. You are not actually having any freedom of that. You know that you are remaining under the control of those negative thoughts and emotions and karma. So when you have this kind of feeling, then the pride of being superior than others, pride of being knowledgeable, pride of being youth, and so forth will not occur. Oh yeah. Tene tsije nyushu tsaduba degirwa. Kedi turi tarbangwen shena yangda tala gomba nido zus. Kansa loba tawi lekche jang tamji nambar meba mese dens. So let's go to 47, verse 47. If you desire high rebirth status or liberations, make it into a habit, a correct view. For persons having a distorted view, even good deeds will all have unbearable rapid result. De tsije de kare tingi yore sanarwa. Esi irwa kirangi ane turi sudu zambala gewa chima ngondo lami goba. Tarba sudu ane korba tele tarbe taba. Irwa nyumongba dan tebe teba. O tila ngun shena sudu te tobiyagi lola ya te tomdo yubi ina. Gewa chima ngondo lami goba dan ane tabe goba de tomdo yuna kirangla ya. 아니 가르치고 그랬으나 대토비아가 전달을 가르치고 그랬으나 양다 달라 콤바니도 저서와 양다베 따와라야 아니 금지된 거래 셈라야 금지된 거래서 양다베 따와라야 아 템마데바 이너바 템 어다 양다 달라 콤바니도 저 세데 양다베 따와들 니 요래 직điểm 양다베 따와 직다
직전에 대배 양답에 따와 니 요래와 직전에 양답에 따와데 가르레스나 레 준데 수신도 따야 되래 레 준데 켈레 야보체네 레 야보체나 아니 제부 상보용야다 레게 버체네 제부게 보야데 켈레체 아니 미게 주본 그 수련 소야도 저게 아니 개와치 망건들 하미 고반 톱도 그러와 다 직전에 대배 양답에 따와 아니 단지 말이베 초기 님보 다음에 또 베시라 공부이나 안에 탈배 고만 도그러 봐. 디니 제러 봐. 다 디니를 쓰지 당고 디니 쉬샤나야스. 디니 송로나. Also, so as we read in our verse 26, verse 46, verse 47, if you desire high rebirth status or the liberations, make it into a habit, a correct view, what it says. So if what this verse actually talks about, it talks about that if one has a desire to be free oneself from this cyclic existence, okay, samsara, in other words, or one has a genuine desire for liberating oneself, separating oneself from negative thoughts and emotions or the delusions, or one is to have a desire of achieving high realms in one's future life, then one should make an effort. One should endeavor in the familiarizing oneself with the correct view, Yanda Tao, which means the correct view. And it is through this familiarization of this correct view, one will then be able to achieve all those achievements that is mentioned in this first line of verse 47. Okay, then when it comes to the Yanda Tao or the correct view, they are of two different kinds. There are two divisions of the correct views. One is the Jigdembe Yanda Tao, which means the worldly correct view, and the Jigdembe Debe Yanda Tao, which means the transworldly correct view. So what is the worldly correct view? The worldly correct view is at this point, in this particular context, it refers to the correct view of law of cause and effect, the law of karma. In other words, having a genuine appreciation to law of cause and effect, that is what is known as Jigdembe Yandabata, which is the worldly, perfect view of the worldly perfect view. And then the transworldly perfect view is here refers to wisdom realizing selflessness or wisdom realizing emptiness. 알았어. 다 되지게 시제 디니게 현다 디니게 가르된 버렸으나. 간사 로바 따비 렉제 양서와 탐지 넘버미 밤에 세데스 다 간사 카시게 양 레준데 케말레 바체르와 레 준데 케말레 레 상보 체비나 디부 상보 레와지다 레게 바체나 디부니 발레 바제 케말레 아니 다 동반이게 따와다 갈레 케 아니 딘두블 따데 딘데 지게게 간사 지게로 봐 아니 레가 상보着 지가 제나 야보레질 지가 제비이나 코 따와데 로바 진데 유자 되게 따와되기 왕기 아니 레 상보 제산저데 파 추수서 당내 매바 쓰는 봐 삼로 단당에 바디 왕기 매바 쓰는 봐 딘데 인도 잠발라야 레 상보 제비나 레 녜바 제비나 가레지레지 제비 이미나 콜레 상보 지야지 삼로게 바디 왕기 파 소바 소샤게 유자 레 가레 제비나 탐지 아니 코르베나라 지야게 줄로 조베 마세르바 레 가레 제비나 탐지 코르베나라 미야게 줄로 조베 마세 코베나라야 아니 나밍게 바딘데 지야게르바 아니 줄로 조그레스 탐지 넘버메바 메세데스네
So then this verse 47, right? The first two lines of the verse 47, what we talked about earlier. If you desire high rebirth status or the liberations, make it into habit of correct view. That we talked, that we have, we already discussed on that. But now the next two lines of this verse, what it says is for a person having a distorted view, even a good deeds will all have an unbearable rapid result, says what. So even someone who may engage in the good deeds, good deed which is based on the distorted view, the incorrect view, in other words, erroneous view, such as erroneous view here referring to not having a genuine appreciation to law of cause and effect, and not having an understanding or the genuine appreciation to the theory of selflessness and so forth. So such individual who may engage in even a good deeds of those individuals will become not only taking rebirth within this cyclic existence, but that where it is due to these distorted views, its individual will take a rebirth, not only in cyclic existence, not only in the samsaric existence, but will have an unbearable ripened result, which means having a very bad rebirth. That is what I mean by will have an unbearable ripened result without having a correct view. 어다 지지 다 지나게 되나라야 십주 그래 십주에 들어와 No. 어디 미니 양단이도 메데싱스 메다 다음에 메장 리버지스 템바 녀라 마샤 남기니 친지로시 따위 따와 풍주로 와스. So here we read verse 47. Know that people in actuality have no happiness, are not permanent, do not have a self, and are not clean. Those not having this close placement of mindfulness regard in parentheses people in the four rivers ways, and thereby are devastated. 뭐야? 되게 특이해 되게 안에 다당아도 덴바시 난게 동해 덴바기 체주에서 내면도 다 동해 덴바기 지가서 그래 체주 시여와 미자와 다메바 동해와 아니 지가래 어디 시디 되는 도스. So with this verse, the first verse, the verse 47, actually here discussing with regard to the four attributes of the suffering. Four attributes of the suffering of Four Noble Truths, right? Four attributes. It's suffering, 다메바 직체 then it's selflessness, and then and impermanence. 미다바 다메바 동해와 다가라 라스라스 어디 되는 게 도스르와 대 미니 시리잠발이야 다 미테나라 미자와 다 간사 간야로 간사 수야로 와이나 코베나는 간사 있나 양단이도 메데싱 스르와 미니 양단이도 메데스스데 미다 미나데 간사 다 소소라니 술라이나야 지 수수기
딱지지 파 제비 내려 파 답이나 아니 동해와 그봐 동해와레스 아니 미다바레데 요레스 아니 다음에 봐 메자와 딘데지레데 요레스 미니 양다니도 메데싱 메다 다음에 메자 리버기 서바 수수기 페나차샤비나 수수기 다 풍부가 요르데 나는 수기 풍부텔라 때베이나 마란조 단다 수수네 루부베 야고 시우지 텐데 요르데 코 아니 딱바데 뭐 전에 요마르바 미도바르바 아니 대나네 다 메자웨 제 소주 뒤되어 임베 아니 메자와 수수기 장마 시우지 진데 요르데 메자와 아니 수수기 배마시 지 대워다버지다 진짜로 문제체 대워시우지 되고 요르데 아니 코베디 동네 와라신 그봐 진짜지 차되기 요레스 바 약보지 딱지 지기이나 So it talks about, four attributes of of sufferings that we talked about earlier, right? Sufferings in accordance with with regard to the Four Noble Truths, which is the impermanence, suffering, emptiness, and selflessness. So those are the four attributes. It were not clear earlier. So then now what is happening with us in our way of looking at those four attributes of Four Noble Truths, suffering of Four Noble Truths? Here, although that our body or the physical aggregates, our aggregates are of impermanence, but look, we, due to our immature understanding of our aggregates, we have a distorted view of seeing this as a permanent. And even though these aggregates are in the nature of suffering, but we look at this as something that is happiness and empty of inherent existence. We look at this as something that exists inherently, and it is selflessness, but we look at this as a self that exists in and of itself and so forth. And then also, if you look at our body is actually unclean. It is not perfect at all. Think about the composition of our body, which is composed of what? Blood, flesh, bones, and so forth. So although this is unclean compositional factor, but we look at this as something that is pure and clean. So those are all distorted views that we have, that we are influenced, our way of thinking is influenced by these distorted views. That's all. 진짜 인데 정말야 가족이 지 가서 그래 단단 가족이 당 나라도 참말로기 최기 내전에 당 나라 정보 참말로기 야타주 신기 요래서 캐나바 이나다베디 롬망 법비디치는 최기 내전으로 야타주 신기 요래서 나라도 참말로 다가래서 다 이나야 대가 저기 단단 라랭가라 야고지 캐투기 요 말했어 라랭 캐마도야 데 가르래서 내가 저기 다 단단 투주기 단계 요 말아 투주기 단계 민독스는 투주기 단계 요 말아 다디 투주기 마당야다 아니 최기 된다 신바이나 디 수수기 라랭가라 깨마도 이야기 준진 소데 가war레도 열었으나 안가란 쪽이 막이 타데네야 동네 덴바디 야보지 못 맞춰서 아니 대왕기 다 가서 그래 다 메자와라 자와지 다 메발라 다도지 아니 미탁발라 딱버지 오 된데기 진데네 되네 대왕기 아니 최시야지 치슈두고 요레스 So although we all have this, we have very familiar with this, the teachings of the Buddha, basic teachings of the Buddha, such as Four Noble Truths and so on and so forth.
we have been familiarized with all the teachings of the Buddha Dharma. And all of you have received the teachings and familiar with all these teachings. Now the question is, whatever the teachings that we may have received, are we really be able to make those teachings into practical use? When it asks such questions, then it is quite a doubtful, right? We're not very sure that we are really making all these teachings that we have received from very long time, that we're not very sure that we're making it into a practical use in our day-to-day life. It is because of that lack of making those practical use, we are unable to recognize the Four Noble Truths, attributes of the Four, suffering of the Four Noble Truths, right? And we normally, I have received numerous teachings from a such and such teacher, but I haven't been able to practice because I do not have a time. That is our excuse. That not having time is the excuse that most of us actually used. So now here is that when it is why this is happening, this kind of habit is, we are habituated with this is because we are unable to recognize the actual suffering. We're not being able to recognize, we're not able to, understand the nature of sufferings. It is for this, even though our physical aggregate is something that is unclean, but we look at this as a clean or pure. And although this aggregate, physical aggregate is something that is selfless, but we look at it as something that exists in and of itself, and so forth. That's all. 어디네 인데 단순 분노가 가라족이 미터바달라야 미터발라 따마도 내려와 가라족 참말로기 아니 배디 규링 부슈지 대야게 차딩마도 지기 조야게 차딩 자원이네 지기 지도 지기요 말하던다 신문에 전에잖아 다취 야보지 지기 있나 다 조야게 차딩지 지고는마도 대야게 차딩디 개침보 말아 이낭 아란족의 배디 대야게 차딩 짱짱 개침보 전에네 강바테서 배디 탁타주 로망보 때문에 강바테네 잡텐데 지기로 봐. 대대하게 처리로 봐. 다이난 강바디 가면나 미신달라 펜토 그래서 가지 인도로 봐. 다이난 가란주 그 둘로도 다가로 봐. 둘로도 배 차보. 로망보 땡게 텐데 그 둘로딘데 요거로 봐. 아우 당하 텐데 그 로망보 땡게 아유 삼삼데 자원이네 땡게 말아 봐. 텐데 제 안에 다지 사야다 권야다 참말로 로망보 다야 짠짠 처리체는 대결에 마도지기 나 텐데기 대 아용 다다가제 싸고 아용 삼삼가 라도 생겨나라 요 말아 제자 민망치와 미 다팅상깔로 민망치와 아니 베델 하말 하지 쪽에 짠짠 마도지기 조제 쪽에 자원이 사야 통야 권야도 조제 쪽에 자원이네 요 말아 하말 하지 가레스나 속이 땅진기 왕기 아니 망보지 싸지 테네티 살롱다 통로만 좀 봐도 되로 제장가랑 쪽이 대 땅진기 왕기 다래 대야게 삼로마도 줘야게 삼로마 당장 나랑도 취치야 돼 용게 요 말했어 So it is because of lack of understanding of impermanence, right? We always prepare to live for forever. That is our preparations. Don't we? We prepare for live for a long period of time, beyond hundreds and thousands of years. The way we prepare, we're preparing for as if that we are going to live for thousands of years. That is how we prepare. When you look at our preparations, we never prepare for our ultimate journey. What will be accompany us
what kind of skillful means or a method that one must have to prepare our ultimate journey. We never ask this question to ourselves. We never prepare, we never discuss about our preparation of our ultimate death, isn't it? But we always discuss, ask people, get advice from others to our, survival and our living in this earth for a long period of time. The way we prepare, building house, we build house and we buy house that is very durable, as if that we are going to stay in this house for numerous years and so forth. And then also the way we buy our clothing, the clothing that is, we uncontentedly buying all those clothing and such as, again, not only that, but also our foodings and buying for the things that we buy and things that we prepare. We're preparing for as if that we're going to live for numerous years. However, it's not possible in reality, right? If you look at most of the people, when they leave this world, when they face this ultimate journey, many of the people who are actually unable to consume, unable to finish, in other words, complete what they have accumulated, such as wealth, resources, and so forth. You see all those residues that left behind by the person who have already gone from this world. Why this is happening? It's because we have prepared so much. It is because of our grasping at life, eternal life, in other words, eternalism. Our way of thinking is completely influenced by the view of eternalism. So it is therefore we are unable, it is due to the view of eternalism, which actually preclude us from not being reflecting on impermanence. It's not letting us to engage in the proper practice of Dharma. 어디는 제 다담보 단징게로 된데 지가 걔네 단징게로 될라 베게 찬줄라린 침만나야 아니 미다바 타와다 라베 미다바 니나네 라베 미다바 데레스 라베 미다바 나네 아니 당아 시기리 삼야게 로지다 상말로나 요레스 이나야 단도시기 말에 달로시기 말에 로제마시기 말에서 델로 되길류 되지 않은 메저 동세라 단계레스 로 되길류 되느라 달로시기 말에 로제마시기 말에 되지 않 대야게 터득견견제 도야게 터득견에 맞은 것에 로 되길류네 안에 메저 동세라 단 최치야 그것 되기 말에서니 어디데 송 요레스 데 나랑 저기 뭐는 지도야지레스. So this impermanence, importance of understanding impermanence is crucial for all of us to practice Dharma. It's therefore in the Lamrim or the great deities on the stages of the path to enlightenment, where Lama Tsongkhapa has stated that we as ordinary beings, not only that we are not reflecting upon our subtle level of impermanence, but we are not even be able to reflect one's mind upon the gross level of impermanence, right? So when speaking about impermanence, there are of two different, right? There are subtleties, gross level of impermanence and subtle level of impermanence. We are not even able to reflect one's mind upon the gross level of impermanence, where he says stated that, because
Although that we all know, we all accept that one day that we will die. We all will die. This acceptance is there, we do. But we never say that I will die tomorrow. We never prepare that I will die tomorrow. We never prepare that I will die after 1 year. We never prepare I'll die after 2 years and 3 years, so forth. But rather we are preparing long, as if that we are going to live for a long period of time, like numerous years. The way we prepare, right? It is because we are completely deceived by the view of eternalism. The eternal view deceives us and not allowing us to prepare for our ultimate journey, which is we are not being able to make our life meaningful or purposeful. 어딘데 제 전에 데려와다 다 나랑도 장와를 진대로 매장와들 장와를 진대로 장와를 진대단데 다 매장에 제 소주 칸데도 나랑도 장와를 진네 배 치료네 딜저 참모르지 고여서나 내서 뭐 쪼바 차스선이라 라바로 지 쪼바도 버지 고여서나 라바 쪼바 차스선네 바추가 로직 쉬우지 지기로 봐 치료도 배드 쉬우 장마 지가 지기로 봐 이나양 나랑도 나로들이야 매장에 제 소주 칸데도 내가 저 삼로 자원이네 마담버지 안에 장마 쉬우지려야 진대기로 봐 오늘 전에 지나 곧 장마 인비기 따라고도 마트야 콜라야 장 조범도 장마 퇴원야劝님도 딘데 유디 좀 발이야 단다 로병 아야 대화기 추모 간가라야 치료버도 저기 추모 간가 수불 주인이 아니 디바다 그래서 저거 지하게 뒤쳐려야 아니 짜짜치네로 봐 로병 아야 대화기 짜짜치네 아니 본베나라야 매장와 조발로 한테 카담 아니 치료를 취주되버스기도 안 가르치기 와서도 계란조기 렌드치기였어 아니 계란조 나로 조배 칸도 열었어 치료디 주네 안에 다기 말이고 치료 장마치 않는 펜도 말 나로를 조바 열어 와서 어디 숨버렸어도 말한조 된나 신체는 말한조기 나로를 조바 임바데 하마 보네 안에 베디 쇼지 장마 임발라야 원진데 봐 어디 말한조 지금 So, although our physical aggregates, as we mentioned earlier, if you think about the actual composition of this physical aggregate, is all impure and unclean, such as our physical aggregate is composed of, blood, flesh, bones, and so forth, right? But at the same time, we always believe ourselves it's our physical aggregate, something that is very clean. We become very unbearable, even if you have a little dirt on your hands. That's just little dirt, or some, even some kind of, if you have accidentally touched something that is unclean, that's something that you consider as unclean. We think this as your body become completely dirty. So we just go ahead and it was just try to wash our hands and clean it up, because you become so unbearable of seeing that. We are trying to clean up our external body, not letting it having even a little dirt on our body. But if we look at our internal body, it is all impure and unclean. Completely. We're not being able to understand that. We're not being able to, without, it is due to the lack of understanding of what actually composes our body. We consider our body as something that is clean and pure. It is for this, in ancient time in India, the great Mahasiddha, or the great teacher, Master Aryadeva,
where he was cleaning his crystal vase outside of his crystal vase, but inside the crystal vase is completely filled with all this, dirts. But he just closed very tightly of his vase, and he was just kind of cleaning external vase, the vase, external part of his vase. Well, then people ask him, what's benefit of just cleaning external, outer layer of your vase, because the dirts are all inside. When he said, well, you people are, having a belief of cleansing your negativities by soaking yourself into the Ganges River, believing that you're actually, cleansing your negativities. But however, it's not so. You are not actually just soaking and cleaning your river, your body in the Ganges River will not actually cleanse your negativities. 아야. 어다 데 데네 데데 세르바. 데네 다 대가로 왔다. 동해 와래 세야 들어와. 다 풍부디 사제 년랭가 풍부디 동해 와래 세야 돼. 그 당복 기간나 지기 동해 들어왔다 쪼래네. 당복 고주도 깨베 동해 되는 고주 보러 와. 자시버지네 고주 당복 고주도 깨베 동해 되게 고주 보래. 타르 쉬고도야 돼 치베 동해 되게 쉬고도 그러 다 디빠라려야 안에 가베 동에다 나베 동에니기 메트디 계샤기로 어 근데 제대로 잠발려야 동에 외란신 다들 또 뒤에 좀 신데 다 망보셔야 두즈메도스. So if you look at our this Sarje Nyalenji Pugo, which is contaminated aggregates, what we call the contaminated aggregates, the impure aggregates or the body, is nature of suffering. We're not beyond suffering. It is a nature of suffering. Because right from our birth, we have given birth with suffering. And beginning of our life, which is considered as a, becoming, beginning of our life, which is birth, our time of our birth, which actually given, we are born with suffering. And at the end, when we depart from this world, when the death comes, then again, it will end up with the suffering of death. In between, right, birth and death, we are consumed, our life is completely consumed by the suffering of aging and sickness. 어들이 다 되네 다 대오게 전도 대오라마 동반이 되는 것도 아니 다 되래와 다 조조래 가서 그래 나 나진디게 단진게 원거와 직다 단진 직다스게 되원게 아니 신다되게 참마 주님도 주용 거와 어다 신다단다 공부 사제님의 공부들은 매장외랑 신데 매장외랑 신도 통 다음에 배랑 신도 다음에 배랑 신도 통 아니 동해배랑 신도 통 왔고 아니 미터배랑 신도 통소나나 딱 콜라야 베디지 진지 지야르데 말 훌루 두고 와 훌루 도스나 아니 신의 최치야 랑가들 도서와 So it is because of our self-grasping mind, grasping at self, which is also known as citta. In other words, the literal translation for this citta is called view of transitory collection. View of transitory collections, which is grasping at I, or the grasping at me or self. That is also known as view of transitory collection. And all of our negative thoughts and emotions are given birth by this view of transitory collection. So
instead of letting oneself remaining under the influence or the control of the view of transitory collections, if one begins to understand suffering, selflessness, impermanence, and impure body that we have, then our grasping as self, the grip of grasping as self will begin to loosen. It is if one is able to loosen one's view of grasping as self, one will then be able to engage in the proper practice of Dharma. 몰랐어. 나도 네 티버 딜링 그거 정말 선수 뒤뒤통통 선산 다가 잠 시작이겠어. So we'll stop here with this today, and we have it is due to the insufficient time, so we don't have time for questions and answers. My apology for that. We will say dedication prayers. We'll do beginning on page 29. One of my prayer first readings. 各位信仰所听到的话，马律是为的，现在是话的这家子，下边是的跨度的有趣。我去把天马谈工作上不这样的些，铁道故意接送大多些，给我铁道他的拉头，西北亚瓦汤吉，我瓦干拉秋土的话，大型给为早晚的国家，上过去的拉头瓦伊。